স্বাগত। সঙ্গে রয়েছে শ্রেয়সী, আপনারা দেখছেন বেঙ্গল টুডে। শুরুতেই যে খবরের দিকে নজর রাখবো, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় চাঞ্চল্যকর খবর। সেখানে একই আধার কার্ড কিন্তু দুজন মানুষ, একেবারেই দু বোনের জীবনে সেখানে এই সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রত্যেকটির থেকে তারা বঞ্চিত। জানা গিয়েছে এই আধার কার্ডের নম্বর একই হওয়ার পরবর্তীতে দুজনের একই এই পরিস্থিতি, সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পড়াশোনা প্রত্যেকটি থেকেই তারা বঞ্চিত। দেখে নিন কেমন যাচ্ছে তাদের জীবন। নাম আলাদা, চেহারা আলাদা, এমনকি জন্ম তারিখও আলাদা, কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কুলপির দক্ষিণ রামপুর গ্রামে জয়শ্রী আর বনশ্রী পরিচয়পত্র বলেছে তারা আসলেই একজন। গত 10 বছর ধরে দুই বোনের আধার নাম্বার একই হয়ে গেছে। সরকারি কর্মীদের চরম উদাসীনতায় আজ থমকে গেছে দুই বোনের জীবন। আমাদের দুই বোনের আধার নাম্বার একই হয়ে গেছে, তার জন্য আমরা স্কুল থেকে কোনো সুযোগ সুবিধা পাইনি, রেশন পাইনি, তারপর ভ্যাকসিন দেয়নি, কলেজে ভর্তি হতে পারিনি। আমি চাইছি যে আমার আধার কার্ডটা হয়ে যাক। তুমি আবার কি পড়াশোনায়? হ্যাঁ, পড়াশোনা করতে চাই। যন্ত্রণার শুরু 1 দশক আগে, সে থেকেই হন্য হয়ে ঘুরেও লাভ হয়নি কিছু। উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোলেও আধার জটে কলেজের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। জোটেনি তপশিলি স্কলারশিপ কিংবা কন্যাশ্রীর টাকা, এমনকি ডিজিটাল এই যুগে আজও ভোটার কার্ড এবং রেশন কার্ড সমগ্রই পান না এই দুই বোন। অভাবের সংসারে বাবা রত্নাকর বিজলি বাইরে কাজ করতে গেলেও দুশ্চিন্তা কাটছে না মা স্বপ্না দেবীর। আধার কার্ডের নিয়ে সমস্যা। আধার কার্ডের জন্য স্কুলে কলেজে ভর্তি হতে পারলো না, স্কুল থেকে কোনো সুযোগ সুবিধা পায়নি, তার রেশন দেয় না। তারপরে যখন ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল ভ্যাকসিনও ওকে দেয়নি, মানে কোনো সুযোগ সুবিধা, সব সুযোগ সুবিধা থেকে সরকার বঞ্চিত রেখেছে। আমাদের এটাই আবেদন যে ওদের দুজনের আধার কার্ডটা যেন সমাধান মানে ভালোভাবে হয়ে যায়। যেখানে এই যে বাড়ি, এখানে জয়শ্রী বিজলি বা বনশ্রী বিজলির বাড়ি, বাবা পরিযায়ী শ্রমিক, বাইরে কাজ করে, মা দুটো মেয়ে নিয়ে সংসার। যদিও বড় মেয়ের কিছুদিন আগেই বিয়ে হয়েছে, এখনো ছোট মেয়ে বাড়িতে, কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ তেল তেল করে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তার একটাই কারণ, আধার কার্ডে দুই বোনের নাম্বার একই। আশ্চর্যের বিষয়, যেখানে দেখা যাচ্ছে বারবার আধার কার্ডের নাম্বার নিয়ে সব কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, ব্যাংক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত জায়গায় সেই আধার কার্ডের একই নাম্বার দুই বোনের। অনিশ্চয়তার পথে দুই বোনের জীবন। কিন্তু সমাধান কোথায়? ভিডিওর কাছে গেলে মিলল শুধু আশ্বাস, তবে দায় থাকলো সেই দিল্লির পোর্টালের ওপরেই। এটা যেটা বলা, আধারটা তো আমাদের এই অফিস থেকে হয় না, এটা একটা অন্য অফিস আছে, তার মাধ্যমে হয়। আর যেহেতু স্কলারশিপ বা এইগুলো কিছু পাইনি, আমি চেষ্টা করব আমার কাছে আবেদন করলে পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টা পাঠানোর, যাতে তাদের এই সমস্যা সুরাহা করা যায়। এবং এই আধারের সমস্যাটাও আমি পাঠাবো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে, যাতে তাদের এই দুজনেরই একই আধার নম্বর, এই সমস্যাটাও খানিকটা সমাধান করা যায়। আশ্বাস তো মিলল, কিন্তু প্রশ্ন একটাই, গত 10 বছর যে সময় নষ্ট হলো তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে? প্রশাসন কি পারবে বনশ্রী জয়শ্রীদের স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দিতে? তারা ভোট দেবে যে ভোটের অধিকারটুকু পায়নি। এসআইআরের সময় মা বাবার ভোটার হলেও দুই মেয়ের ভোটার এখনো পর্যন্ত হলো না। এমনকি ছোট বোনের বিয়ে পর্যন্ত হচ্ছে না আধার কার্ডের সমস্যার জন্য। এখন দেখা প্রশাসন কিছু করতে পারে কিনা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা গোপাল ছিলের রিপোর্ট, কেটিভি বাংলা। সাত সকালে ইডির হানা কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোল সহ একাধিক জায়গায় ইডির তদন্তকারী আধিকারিকদের হানা। এই নিয়ে একেবারে কিন্তু শোরগোল নেমেছে প্রত্যেকটি এলাকায়। জানা গিয়েছে ইডি তদন্তকারী আধিকারিকদের চোখে সেই পুলিশ কমিশনার থেকে যে ওসি রয়েছে তার বাড়িতে কিন্তু ইডির যে তদন্তকারী আধিকারিকের দল তারা কিন্তু সাত সকালে অভিযান চালায়। এবং জানা গিয়েছে তাদের অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল কয়লা পাচার কাণ্ডের মামলার যে তদন্ত, সেই তদন্ত জন্য তারা বিভিন্ন তথ্য এবং নথিপত্রগুলি কিন্তু ঘেঁটে দেখছে। এর সঙ্গে বালি পাচার কাণ্ডের সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছে সেই সমস্ত বিষয়ের দিকেও কিন্তু ইডি অর্থাৎ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট যারা রয়েছে তারা কিন্তু তদন্ত চালায়। যে খবরের দিকে আমরা নজর রাখছি, সাত সকালে ইডির তদন্ত একেবারে এই আসানসোলে কয়লা পাচার সংক্রান্ত মামলার তদন্তে নেমেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অর্থাৎ ইডি। এই মামলার সূত্র ধরেই মঙ্গলবার সকালে কলকাতা, দুর্গাপুর, পাণ্ডবেশ্বর সহ আসানসোলের বনসাল হার্ডওয়্যার ইডির একটি দল হানা দেয়। আর এরই মাঝে আসানসোলের ব্যবসায়ী রাজেশ বনসালের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে লক্ষাধিক টাকা। জানা গিয়েছে আর্থিক লেনদেন ও নথিপত্র খতিয়ে দেখার কাজ চলছে। একেবারে ইডির তল্লাশিতে আবারও টাকার পাহাড়। ব্যবসায়ী রাজেশ বনসালের বাড়িতে টাকার খনি উদ্ধার হয়েছে 3 বস্তা নগদ টাকা।
কয়লা ব্যবসায়ী ডেরায় বস্তা ভর্তি নোট দেখে চক্ষু চড়ক গাছ হয়েছে এদের। 3 বস্তা টাকা সহ জালে ব্যবসায়ী রাজেশ বনশাল। ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে উদ্ধার বান্ডিল বান্ডিল নোট, টাকা গুনতে আনা হলো মেশিনের ব্যবস্থা। টাকার উৎস খুঁজতে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ। যে খবরের দিকে আমরা নজর রাখছি, আসানসোল, দুর্গাপুর সহ একাধিক এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় ইডি তদন্তকারী আধিকারিকেরা তারা সকাল সকাল গিয়ে অভিযান চালায়। সেখানে কয়লা পাচারকারীর যে মামলা, কয়লার পাচারের যে মামলা, সেই মামলার সত্যতা খুঁজতে কিন্তু তাদের এই তল্লাশি। তার পাশাপাশি বালি পাচারের সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছে সেই সঙ্গেও কিন্তু এই বিষয়গুলি নিয়ে ইডির তদন্তকারী আধিকারিকের যে টিম রয়েছে তারা কিন্তু তদন্ত চালায়। সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। যেখানে যেখানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে প্রত্যেকটি এলাকাতেই কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনীর যে পুলিশ রয়েছে বা সেনা রয়েছে তারা কিন্তু সেখানে টহল দিচ্ছে। আমরা এর আগেও এই খবর নিয়ে আলোচনা করেছি। একেবারে আসানসোলে এবার এই জামুরিয়ার ইডির অভিযানে জানা গিয়েছে কুবেরের ধন মিলেছে। মঙ্গলবার সকালে কয়লা শিল্পাঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রাজেশ বনশালের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে 3 বস্তা নগদ টাকা উদ্ধার করলেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট আধিকারিকেরা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের খবর, অবৈধ কয়লা পাচার ও আর্থিক তছরূপের মামলার তদন্তে এই অভিযান চালানো হয়। তবে এত টাকা গোনার জন্য তড়িঘড়ি ব্যাংক কর্মীদের ডাকা হয় এবং টাকা গোনার মেশিন পর্যন্ত আনা হয়। আপনারা দেখছেন এর আগেও ইডি তদন্তকারী আধিকারিকেরা আইপ্যাকের অফিসে গিয়ে সেখানে তারা হানা দেয়। তার পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ রাজ্য সরকারের সঙ্গে একেবারে কিন্তু সংঘাত দেখেছি আমরা। যে খবরের দিকে আমরা নজর রাখছিলাম, ইডির অভিযান, সকাল সকালে ইডির অভিযান ঘিরে ঠিক কি তথ্য আসছে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে সরাসরি যুক্ত হয়েছে আমাদের প্রতিনিধি কৌশিক এবং শ্যাম। প্রথমেই জানতে চাইবো কৌশিকের কাছে। কৌশিক, এর আগেও আমরা দেখেছি ইডির তদন্তকারী আধিকারিকেরা একেবারে তারা সকাল সকাল অভিযান চালায়। সেই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল কয়লা পাচার কাণ্ডের যে মামলা সেই তথ্য উদ্ঘাটন করা। ঠিক আরো কি আপডেটস উঠে আসছে কৌশিক? দেখো, আপডেট এখনো পর্যন্ত সে অর্থে কিছু নেই। যেরকম তদন্ত চলছিল, যে আধিকারিকরা এখনো কিন্তু সেই তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি অনেক কিছু প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। কারণ হচ্ছে যেরকম আসানসোলের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে যেখানে টাকা গোনার জন্য মেশিন ইডি আধিকারিকরা কিন্তু অলরেডি নিয়ে এসছে, সেরকমই দুর্গাপুরে যে সেপকো টাউনশিপ আছে, সে সেপকো টাউনশিপে যিনি ব্যবসায়ী আছেন সেই ব্যবসায়ের বাড়িতেও কিন্তু মেশিন নিয়ে আসার, টাকা গোনার মেশিন নিয়ে আসার একটা কথা শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু সেই চিত্র আমাদের কাছে এখনো পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি। অপরদিকে যেটা মুখ্যমন্ত্রী, তুমি যেটা বলছিলে যে মুখ্যমন্ত্রী বলছিল প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনের এক অংশ যে এরকম কয়লা বা বালির যে অবৈধ পাচার কাণ্ড তার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে, তাই নিয়ে তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন, যেটা তিনি দেখার কথা বলেছিলেন পুলিশের। এই মুহূর্তে আমরা নজর রাখবো, সাংবাদিক বৈঠকে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেদিকে আমরা সরাসরি নজর রাখবো। দেখুন যে খবরের দিকে আমরা নজর। Where to speak, where to raise our voice. इसी के लिए मैंने सोचा कि आप आंखों से देख लो, আপনারা দেখে নিন। আমরা তো অল কাস্ট, কমিউনিটি, ক্রিড, রিলিজিয়ন্স না দেখে হিউম্যানিটি দেখে মানুষ নিয়ে এসেছি। They are all together, and all are the victims of the SIR. I have written 6 letters to Election Commission, no reply. Our people met so many times, the delegation, no result. Even the verdict is been given by the highest court is not been honored. So when there was no way left out, though I think we have the greatest regards for the judiciary, there are cases pending, so I'm not talking about that. It won't look nice, and it is above all, our people will plead there. So there are
case is going on, so it is pending sub judice, so I cannot say about that. But to save democracy, my first point is, in the year 2002, the SIR cases was registered and processed in Bengal. After that 24 years, no trace. Why on the eve of election? Because automatically February month, this month, possibly, they will announce the notification. So within 2-3 months, is it possible, without planning, without mapping, without proper training, without proper infrastructure, to do the SIR? Actual, you see 4 election bound states: Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Assam. They are doing it 3, only the opposition state. But not in Assam, because this is double engine state. Now Northeastern, no. Number 2, first phase they deleted 58 lakhs names. Even they have not given any opportunity to the people who are the victims to apply form number 7 to defend themselves. Form number 6 to defend themselves. From here, I do not know who is he. One BJP follower, name is Seema Khanna, retired. IT officers, maybe IT officials, retired. Only to misuse the AI, artificial agency, without verifying the reality. They just deleted one-sided. Without the ERO's signature, they cannot do it. It's illegal. Neither they have taken the recommendation from the ERO, or as per election rules, or the field survey, just 58 lakhs unilaterally deleted. And there the name is there. If there is a death list, every year election commission do the survey and they do the special revision, no problem. That's a different question. I'm not talking about them, it's a genuine case. But if we are alive, you said they are also dead. কারা কারা বেঁচে আছেন যাদের নামে দেখিয়েছে ডেথ, হাতগুলো তুলুন তো। প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড এবং কাগজগুলো দেখান যাদের কাছে আছে, তুলুন বা তুলুন। সি দে আর অ্যালাইভ, বাট অ্যাজ পার ইলেকশন কমিশন deleted list, their death, they died, जिंदा नहीं है. So that's why I came with them. There are so many. Please see in your own eyes and then you give your judgment. Number 2, the BLO families, few are here, they also, because of threatening every day, the mental pressure, the agony, committed suicide or their brain stroke, they are hospitalized also some people. So from their family members also, BLO, their family, হাত তুলুন তো।
নেক্সট হচ্ছে এসআইআর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। There are genuine voters, they have all the documents. Instead of that, they are taking truck with full of documents. But this is the only state where they have appointed illegally. It is against of the election regulation, the statutory rules, that the roll observer in the name of BJP officers and 8,100 micro observers, they are not listening to DEO, ERO, AERO. They have kept one logo separately. From there, they are going to delete all the names, about 2 crores. Now we 58 lakhs already deleted. Now 1 crore 4 lakhs is what earlier it is said logical discrepancies when Supreme Court said that list should be there, proper list. After that they changed the name like this, mismatch, mismap, like this. Suppose I want to tell you one thing. Notice hearing, হাত তুলুন, SIR কেসে। Raise your hand, হ্যাঁ। Now, my question is, these role observers, they don't have any action, they don't have any role to play at this time, the SIR process, as per RP Act. But they became the real master, and they have been deputed backdoor from the BJP party, but front door, of course, the Election Commission. I don't blame all the Election Commission officials, because I respect the chair. But if somebody works only for his master's voice, or just like parrot, and don't maintain the institution impartially, vindictively they delete the name of the people, the voters. Everybody is raising this question. Bengal media, every day, all the Bengal media, except 1-2 Godi media, you know. Now it is very popular. Everybody, each and everybody. Can you imagine Nobel laureate Amartya Sen? He's been asked, what is the question? Mismatch. What mismatch? Why there was a gap between parents, the father and mother, the age. Earlier the system was different. Now 25 years boy, if they are willing, they can marry a 40 years girl. If 40 years girl can marry a 60-year man, it is their freedom of choice. So why there is a gap about 15-20 years between mother and father? So Amartya Sen has been sub-noticed. Joy Goswami is a very big poet. He filed a petition in the Supreme Court also. Very popular in Bengal. He is about 80 years old. He also served the notice. Even including doctors, sisters, teachers, youth, women, suppose, understand, realize the reality. I am Mamata Banerjee. In English, my title, in English it is say Banerjee, but Bengali it is say Bandopadhyay. Chatterjee it said in Bengal, English, and Bengali it is say Chattopadhyay.
Mukherjee, it said English, but Bengali they say Mukhopadhyay. Like this, suppose my name is M-A-M-A-T-A, okay? I can write, Bengali it's clear, Mo to ekar, okay? But English, somebody can write M-A-A-M-A-T-A. Somebody write M-A-M-O-T-A. Somebody write M-A-M-A-T-A. Why this mismatch? Because of this mismatch, all the logistical discrepancy. Is it not to deprive the voter rights? Suppose one Kumar, Bengal Koishu Moyaka Raw Kumar, but English, somebody may write K-U-M-E-R, somebody may write K-U-M-A-R. For that reason, the name is been logistical discrepancy, mismatch, mismap. Then the girl child who married, automatically they go to their in-laws' house, they change their titles, sometimes they write both. It depends on them, it is their freedom of choice. देश का परंपरा है, so they are nowhere. Why? Because how this title change? They don't understand that after marry, the women, the girl child, if they wish, they can change their title. Husband title they accept. In-laws house, they go, and they shifted from that place to this place. Why? No. Maximum women voters are not there. Now, like this, suppose you are a journalist. Today you are working in some media. Tomorrow you may change. You may change your quarters. You may go a new house. So why change your house? That means you shifted your address. That is also mismatch, logistical discrepancies, and deleted. Like this, the vandalism is going on. The mismanagement is going on. The micro observer became the supreme. And state officials, they don't have any trust about the state official. Every day they are sitting. And what's up? Election Commission. Writing, no. It is only WhatsApp message. And all misleading information, illegal information, forceful information, resulting in which more than 150 already died. Death case. It is more than NRC. Already up to today, more than 150 people died, committed suicide, stroke, and so many hospitalized now also. If I give you one example in my constituency, Bhawanipur, see how they are working. 40,000, my vote may be 2,21,000 like this. Approximately, I am telling you. First, they deleted 40,000 unilaterally. And after that, in the name of logistical mismatch or mismap, in every constituency, Trinamool Congress, not BJP. If BJP constituency 2,000, 3,000, 11,000, our constituency
70,000, 1 lakh voters are being deleted. And it's supposed to be deleted because it is in process. Either mismatch or mismap, or already 58 lakhs deleted. One port constituency, there's 70 lakhs already unilaterally deleted. And Nehru Association, they gave a letter that you never ask us. We do not know anything about it. It is that so-called Shima Khanna, BJP mindset sitting inside the Election Commission office. What is the credibility? Who is she? Through AI, just deleted the name. Now yesterday when I met him, I told him that even a murderer, if they don't have the lawyer, if they say, I want to defend my case, judges at least gave a chance to speak at least 1 minute, 2 minutes. And now he deleted so many names. And your target, who will elect the government in democratic setup? Is it the Election Commission or the voters? Now Delhi का जमींदार वोटर का अधिकार सब छीन के लिया और नहीं चाहते हैं. I challenge them. If you have the guts, fight it politically. Fight it democratically. But don't misuse election commission like this. What you have done for Haryana, Maharashtra, even Bihar also. Our organization is strong, we know what is going on in every area. And yesterday the report came, so many names been included in the meantime. Even when Supreme Court said that logistical discrepancy list should be published, before that, hearing, 30 lakhs people were here, called for hearing, but nobody knows their fate. Where this? Beside 58 lakhs. So that is the situation. They can do the SR, I don't have any problem. Let them 2 years try. They can do it after election, no problem. Why on the eve of election and why not Assam? Always this government says खुश बैठिया. अगर खुश बैठिया बंगाल में है तो आप लोगों ने क्या किया? बॉर्डर किसका हाथ में है? बीएसएफ. कोल किसका हाथ में है? सीआईएसएफ. एविएशन किसका हाथ में है? कस्टम्स एंड एविएशन मिनिस्ट्री. रेल किसका हाथ में है? रेलवे. हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है. पहले तो ये लोग बाहर से जो आते थे उसका डेटा शेयर करते थे, लेकिन 10 साल से बंद कर दिया. मैंने बहुत दफे रेस किया था, अगर बाहर से कोई खतरनाक आदमी आ जाएगा तो हम कैसे उसको ढूंढेंगे? आप तो लेके चला आता है, हमको कोई डेटा शेयर नहीं करता है. नो रिप्लाई. Even I have written letter to Prime Minister. Nothing hide and seek. After this Bangladesh turmoil, they brought some people. And I told him that you know all these things. But for my information to inform you, so I gave you the information. So this is your matter, because they came with their aviation or railway. It was within the knowledge of customs and others. Whoever is talking is speaking Bengali, say Bangladeshi. What is this? How do you insult the Bengal people like this? Bengal is a province, Bengal is a state within India. You have to read the history, study the history. Before independence, Bangladesh, India and Pakistan was together. After independence, Bangladesh is a different country, Pakistan is a different country, and India is our country. Now Punjab have the what?
both countries suffered because of this. Our border is Bangladesh, but Tripura border is also Bangladesh. Assam border is also Bangladesh. Northeastern border is Rohingya. They pass through this. Nepal border is Bihar, UP, few. Bengal also. Punjab border is Pakistan. So it is your duty. कितना रोहिंग्या को मिला आपको? एक भी मिला? बोलते झूठ करते लूट. Only misleading narrative. They have enough money. No money for the common people. No money for the education. No money for the health sector. No money for the social sector. No money for the women development. No money for the fertilizer subsidy. No money left out for the farmers. No money left out for the youth generation, young generation. Only the money is for social network, so-called. Now media became second, and their social media, through social media, the narrative, the negative publicity is going on always. Sometimes they are showing Jharkhand's picture in the name of Bengal, Bangladesh picture in the name of Bengal, UP picture in the name of Bengal. That is totally fake and fake. So in the name of SIR, the bogus thing is going on. We complained 25. He asked me yesterday, your party came to tell us that duplicate should be ousted. I said yes. Why? The cause I told you, it is not for that. Because 25, what you drafted the list, it was finalized. We have seen one Bengal voters, in the name of one Bengal voters, 25 Haryana voters name is there. We said that point, that then our voter will not be allowed to vote. One Bengal voters, along with them, there are 30 Ghaziabad voters, Noida voters. That list we told them that clear it. But we never said that Bengal का vote को आप निकाल दो. जो genuine voter है उसको vote देने का हक है. Now from Assam they are issuing the notice to Rajbangshi people in Bengal, Kuch Bihar, Jalpaiguri, Alipurduar, Uttar Dinajpur, Dakhin Dinajpur. The Mutua people, they have taken vote from them, and now they betrayed. Minorities, you have to appreciate. Bengal minority is highest in population. It is not now, since independence. That was a history. 33%. So can you tell us that 33%'s name should be deleted and they cannot take part in our social work? They cannot take part for the society? They cannot get the ration card? They cannot get their opportunity? We do everything for every kid, every caste, every kid, every religion. We celebrate Durga Puja. We celebrate Ganga Sagar. We celebrate even Chhat Puja. 2 days we give leave. And I personally, I go for fast for Chhat Puja and I go to the Ganga, in river Ganga, in front of, for Surya Puja. Every time. Eid, yes, Eid parade I go. Ramjan I go. Christian festival. Bengal, you do not know how they celebrate the Christian festival. Even scheduled caste, scheduled tribe, they have their own festival. Rajbangshi, they have their own festival. Motwa, they have their own festival. Adivasi, they have their Birsa Munda. They have their Sidhu Kanu Dohor. They have their Raghunath Murmu.
scheduled caste, they have their Dr. Baba Saheb Ambedkar. We are proud to say that Baba Saheb Ambedkar, he was the chairman of the Constitutional Drafting Committee. Do you know he was elected from where first? It is Provincial Assembly of Bengal. It's a history. Please remember. And when there was a midnight program, Freedom at Midnight, where was Gandhiji? He was in Beleghata to control the situation. So Gandhiji, Netaji, Rabindranath Tagore, Ishwar Chandra Vidyasagar, Raja Rammohn Roy, we respect Lal Bal Pal, we respect Rajendra Prasad, we respect Bhagat Singh, we respect Kamagato Maru, we respect Maulana Abul Kalam Azad, we respect all the caste, all the creed, all together. Then why they are raising their fingers only for Bengal? Because Bengal, they cannot fight politically. They cannot fight democratically. That's why only Bengal is targeted. It is our objection. We have to raise our voice somewhere. If I wish, I should have gone to the road with these people and to bring lakhs of people to show it for agitational program. But we cooperated with the Election Commission, the administration. Yesterday, even the 2.5-year child was not allowed to bring the milk from the outsiders. Then I rushed there. Thousands of police. I am not blaming them, I am blaming their masterminded people. Election Commission, you have seen when we went there, thousands of police were there. Though I am not blaming them, it is not their fault. They are doing their duty. But who is giving them the direction to behave like this? There will be no democratic voice. There will be no people voice. There will be no constitutional right. There will be no voting rights. Then where the people will go? Then you announce better. Super emergency. It is already there in Bengal. 6-month election commission is taking away all the power from us. The people are not able to do the development job. All BLOs, night 11 o'clock, they have to give the WhatsApp. They have to wake up. Whole day they will work, and night some people are there, you know, who love what fruits. And what type of good water, goody water. And they disturb them day and night. And they cannot trust our people. They have never understand. They said, SDA, not SDA. SDA rank officers you have not provided. I said, you must see in some state, so many districts. In some states, small districts, big districts. Subdivision, small. Subdivision means only pay less. And officers are being deputed as per IPSIS category. It match with the provision of the state. BRE of 44 districts, you can get more SDA, but in my state it is 23 districts. Because we are not getting the officers. Even we said so many times, give us more and more officers. We need, if I want to set up a district, those 6 new districts, in our time we have started. But I want to do it in every district. But problem is, who will take care? I have to manage the IS. I have to manage the IPS. But their quota is limited. They are not allowing. So whose fault is this? For this reason, we think that let us at least raise our voice in a democratic manner to the Election Commission. We went there with 12 victims, 13 victims, 12 victims, along with all the categories.
15 people who went there, but we are humiliated, we are insulted, they didn't listen to us because they are committed to the BJP. We believe so. And now, in election, even in democracy, three biggest pillars is there. One is media. First is judiciary, media, constitution, parliament. And CEC is under the Home Ministry. Now we are knocking every door. If we don't get the justice, media also a big pillar. That's why we came to meet you along with our symbolic victims, so that you should see in your own eyes. Bengal media knows everything. But Delhi people you may not be knowing because of narrative and negative things. In my state, 23% scheduled caste, 6% tribes, maybe 33% Muslims. Shall I say get out from my state? You tell me, you guide me. In your media, can you say only one particular religions or particular caste is working? All are working just like a paribar. So Bengal is just like a state, and unity in diversity is our origin. How do we forget that? What Gandhiji said, what Netaji said, what Tagore said, what Swami Vivekananda had said, what Ramakrishna Paramahansadev had said, what even Lal Bal Pal to Dr. Rajendra Prasad, to APJ Kalam, to Abdul Kalam Azad, to Bhagat Singh, everybody said the same thing. But our destiny, you see, destiny of the people. This covers Bengal, all the district. This is our destiny. Then where we are going? Are we going to start super emergency in Bengal, all India? And only Bengal they cannot control. All the chief ministers are sitting in Bengal. All the leaders from different districts are in Bengal. All they are sitting. All the agencies are sitting. All the agencies. Every day they are disturbing the people. From industry house to traders to politicians to commoners. Misusing their power. But sometimes we forget, chair is not permanent, the people are permanent in our democratic setup. And that's why I think you can realize that which people are here, they are the most sufferer, they are the victims. They cried, they cried, they cried. They became tired asking justice, justice and justice. Didn't get the justice. That's why they came to get the justice from you people. It is not for me. It is for the victims and their family members who are alive. Now I will leave it to you one by one. If you want to raise any question regarding this, yes, we will allow. One by one. I will give you reply, no problem. Mamta, the two related questions. One is, when you went to the Election Commission, you said you were humiliated, you were met with an arrogant response. If you can specifically give us a sense, what exactly the Election Commissioner said to you? And number two, have you been able to find any pattern that out of all the deletions in West Bengal, is it largely targeting a particular party? In other words, do you see a very high percentage of Trinamool deletions, or is it affecting all parties? 100% Trinamool Congress deletions. One to maybe another party only for face saving. This is your number two reply. And number one reply, whatever we asked, he never replied.
he was threatening us. And I asked that why you didn't allow the press media inside? When BJP met our election commission, then you allowed the press media. Only your decorated media is here. Whatever you will give the decoration, that only you will mislead the people. But if you had the guards, you should have allowed the other media. They behave very rudely. Last time also Abhishek and other people met. They raised their fingers. Yesterday started shouting. I said, don't shout. We are not your bonded labor or the servant. You are here today, but tomorrow you may not be. So started like this arguments. We expected humbleness. We are very humbled. Even we took for them the flowers, the sweets also. And we convey our regards to them also. And after that, what they behave with us, we boycotted them. दीदी मनोरंजन भारती फ्रॉम, आप इसको पॉलिटिकली आप कैसे लड़ेंगे चुनाव में, क्योंकि अब तो चुनाव को फेस करना है, तो क्या रणनीति रहेगी? देखिए, चुनाव में जनता चुनते हैं कौन सरकार बनेंगे, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन को देके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, बीजेपी, ये पहले से ही वोटर को नाम डिलीट कर देता है, जैसे फोर्सफुली दे कैन विन द इलेक्शन. व्हाट हैपेंड इन बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, वो लोगों ने उसको नहीं ढूंढ पाए असली कारण क्या था. लेकिन हम लोगों ने एक्टिवली काम करते हैं, हमने ढूंढ लिया. इसी के लिए हमने 6 लेटर भेजा. हम लड़ेंगे. हम तो देखिए, स्ट्रगल में मेरे का जन्म है, मैं जिंदगी भर स्ट्रगल किया. इसका बाद जब पावर में आया, मनमोहन जी जाने के बाद बीजेपी आया, जो दिन से बीजेपी आया, एज ए मैटर ऑफ courtesy I met so many times to Honorable Prime Minister because his chair, Home Ministers, others for justice of Bengal. They have blocked our more than 2 lakh crores rupees. 5 years, no 100 days job money, no flood money, no Gramin Awas Yojana money, no village road money. There are so many. No water money, PHE. There are so many departments. Instead of that, we are running our government. अरे कोई नहीं है. कभी कभी उसका मिनिस्टर जाके कहते हैं हम 10 लाख करोड़ दिया. कैसे दिया? हमारा पावना अपना था 12 लाख करोड़, आप दिया 10 लाख. अगर आप दिया, आपका बात कहते हैं, मेरे को पता नहीं है, ये झूठ भी हो सकता है. लेकिन अभी ओनली 1 टैक्स इज देयर. प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे पास कोई टैक्स लेने का कोई क्षमता नहीं है. जो टैक्स लेता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी से लेता है और स्टेट से, वही टैक्स का शेयर हमको स्टेट को मिलता है. वो स्टेट तो उसका जमींदारी नहीं है, ये तो हमारा रुपया लेके हमको देना पड़ता है. लेकिन वो भी कुछ काट के रख के तब देता है. लेकिन हमारा रुपया तो दिया नहीं. उनका ऊपर अभिषेक बजट में बोलेंगे, बताएंगे कैसे कौन डिपार्टमेंट कितना रुपया दिया, क्या नहीं दिया. हमारे साथ जब्ती चल रहा है. हमारे ऊपर में जितना तृणमूल कांग्रेस है, झूठा मामला निकाल के एजेंसी निकाल देता है. हमारा पार्टी का डेटा चोरी करते हैं. हमारा पार्टी को आदमी को जेल में भर देता है. डू यू थिंक वी आर इन द रूलिंग पार्टी इन बंगाल? बीजेपी ऑल द लीडर्स, 30 CISF कमांडर्स, एक आदमी का साथ 30-40 कंधा लेके घूमता है. दे डोंट केयर एनीबॉडी. दे आर just running the government in West Bengal just like central government. They have forgotten there is a state government. In our federal structure they have to respect. बीजेपी वर्कर को मदद देने के लिए क्या नहीं किया, all एजेंसी को मिसयूज किया. Agencies are not bad. I am not blaming them.
It is their mastermind people who are guiding them. बीजेपी का जो है सब साधु संत है, जो डाकू है घर में बैठा के रखते हैं, और मदर ऑफ थिप्स आर साउथ मोस्ट, चोर माई बोल, चोर की माई जोर से बोले. It is for Bengal. I can show you so many examples. I have so many evidence also, but I maintain some decorum and courtesy. अगर टाइम आएगा तो हम भी बता देंगे. Ma'am, good afternoon. I'm Shreya Dhondiyal. I work for Times Now. You just gave us a lowdown of what happened with your team at the Election Commission. The Election Commission's version is slightly different, ma'am. They are saying that you are the one who behaved very badly, you were terribly rude, you banged the table, and then you walked out with your team. So whose version, ma'am, should we believe? You don't believe the Election Commission version because you were not there. Now, are you present there? So why only Election Commission with their media, they will decorate their version? What Election Commission is saying, only it is a face-saving formula. And when you were not present there, you do not know what happened inside. Didi, I'm Vasudha Venugopal from NDTV. What will the TMC do once the final list of voters gets out, which is in the middle of February? Because you already have a backlog of submissions of Form 7. And my second question is, are you also looking at support from MK Stalin and Akhilesh Yadav? Because it looks like only the TMC is taking on the Election Commission of India. No, that is not correct. Because Akhilesh also met me. But this is a Trinamool Congress. We are there because it is a Bengal matter. That's why we are here. I think they are also facing the same problem. But do you know the difference? Even in Tamil Nadu, domicile certificate allowed, all the states. Family registered allowed. Government schemes, land certificate allowed. Other documents given by government allowed. But Bengal, nothing is allowed. Why? Why? Why Bengal is targeted? What to speak if I don't speak to you? And this is a fact. This is on record, I am saying. फिलहाल जो नंबर्स है उसमें आप कह रहे हो कि 50 लाख का हटा दिया गया है, 30 लाख, 58 लाख, 98 लाख. तो क्या ये नंबर रिजल्ट को ऑल्टर कर सकता है, और अगर हाँ तो उसके लिए आपकी रणनीति क्या होगी? क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन देखिए, मैं रणनीति अभी तो नहीं बताएंगे. ये तो हमारा पार्टी इज ए कलेक्टिव फैमिली. We have to discuss within the party forum. We have so many MPs, MLAs, block president, booth president, all. I cannot take decision unilaterally. We have the Democratic Party. रणनीति तो हम बताएंगे. हम फील्ड छोड़ेंगे नहीं, हम एक भी इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे. अगर वो निकाल भी दे, हमारा तो भरोसा है जस्टिस मिलेगा. अगर नहीं मिलेगा तो तब सोचा जाएगा कैसे करेंगे. लेकिन बीजेपी नहीं आएंगे बंगाल में. पीपुल्स हेट बीजेपी. देखिए, अगर आपका रुपया से 20 रुपया काट लिया तो आपको तो प्रभाव होता है. लेकिन वो 20 रुपया जो काट लेगा ना, अगर आप कोई ट्यूशन कर लेगा तो उसको आपको आ जाएगा, और बीजेपी का लोगों ने हमको वोट दे देंगे. Should I go? Hello. Ma'am, Shreya from India Today. So many of these SIR critics have highlighted that despite